ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Just want to make sure ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ before we begin. Let me know in the chat. Thank you. Okay ਜੀ, thank you. Wait ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ. Let everybody join in, then we should start. Okay, I think we should start. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ join ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ. So you guys can hear me properly and you guys can see what I'm showing on the screen. Just let me know real quick. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Okay, good. Thank you. All right. ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ weekly analysis. We'll do a top-down analysis and see what we can expect or anticipate from this upcoming week. And ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ questions ਹੁੰਦੇ ਆ, let me know. We can answer those questions. So let's start with our analysis ਜੀ. ਆਪਾਂ weekly time frame ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ NQ contract. And अगर ਆਪਾਂ weekly time frame ਤੇ ਦੇਖੀਏ there is a fair value gap and previous week market ने all time high ਨੂੰ sweep ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ and it made a new all time high. So market has already tapped swing high liquidity. As you can see, market ने already tap कर ਦਿੱਤੀ है the previous swing high liquidity. So the way I am looking at
at least this upcoming week is those scenarios ne ji. Again, we will see how market will perform in Asian session, and agar jede kal swere available hoye, I will be coming live on London session, so between 2 to 5 a.m. New York time. So agar available hoye, please join in. The way I am looking at it, मेरे दो narrative ने जी. First one is market देखो already all time highs ते चल रही है, right? It broke that previous all time high and ਉਹਨੇ last ਜਿਹੜਾ month ਵਾਲਾ ਵੀ all time high ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ break ਕਰ ਦਿੱਤਾ. So अगर मैं अपने levels देखा starting with my weekly chart, ऊपर वाला ਜਿਹੜਾ आ high है swept हो गया and we have this order block. ऑर्डर ब्लॉक पे आ जी अपना. सो दो सिनेरियोज ने मेरे माइंड विच मार्केट ने अगर ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, if it wants to continue its bullish uptrend, then ਦੋ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ. it will try to sweep the liquidity, first liquidity ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, wherever this price opened up, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ. फर्स्ट सिनेरियो इज़ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਕ ਦੀ ਸਵਿੰਗ ਲੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਗੋ ਹਾਇਰ ਅਪ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੂਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ, ਅਗੇਨ this is not a financial advice, ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ. the way I am looking at is ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਸਵਿੰਗ ਹਾਈ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਵੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਦੈਟ. ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ. ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਵੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼. ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਇਨ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ अगर कंटिन्यूएशन करनी है अप ट्रेंड, आई विल लुक एट कॉन्फ्लुएंसेस एट दिस लेवल एंड वी विल राइट दैट एक्सपेंशन ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, if there is a correction this week, then market will swing down into this PDRA and then it will go up to tap into the external range liquidity. Again, we are looking at weekly chart, so please keep that in mind. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, these levels get transferred over to that. Before I do that, मैं अपना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ annotate ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ. So this is my previous week low and this is my previous week high. Now switching to daily. Daily ਦੇ ਵਿੱਚ as you can see now clearly ਕਿੱਦਾਂ levels ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ transfer ਹੋਏ ਆ. So if market wants to do that continuation upwards, I am anticipating ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ PDRA ਹੈ market should tap that. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ, there is another volume imbalance. There is another volume imbalance for weekly, sorry, daily volume imbalance. I will mark that. Okay. Now we will go to 4-hour charts. 4-hour charts ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ. Now see, last week ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ clearly all time high defined ਸੀਗਾ from July, right? And this was a typical market maker buy model follow ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2022 ICT ਦੇ entry module ਦੇ basis ਤੇ last ਪੂਰਾ week ਜਿਹੜਾ ਆ play out ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ if we would have looked into this time frame. And clearly market ਨੇ ਆਪਣੀ liquidity ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ trend line ਦੀ.
ट्रेंड लाइन दी उन्हें लिक्विडिटी क्रिएट की सी फ्रॉम विच वी कुड हैव ट्रेडेड अप अंटिल द राइट ऑफ द एंड ऑफ द वीक. अगर इस वीक देखिए मार्केट लाइक आई सेड हैज़ ऑलरेडी टैप्ड इनटू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. सो अगर देखा जाए द रीजन और द परपस या जिदा मैं आप डिस्कशन की अपने पहला लाइव सैशन कि मार्केट मेकरस थानू लॉस कितों करवा सकते हैं, फ्रॉम वेयर दे कैन इनकर यू अ लॉस. यही दो लैवल्स अपने सामने आते हैं जी. आई वुड वांट सी कि मार्केट एशियन एंड उस तो बाद लंडन सैशन स्पैशली जो मॉर्निंग ओपन होना है, वट वुड इट डू. ठीक है जी. सो दिस इज़ माई कॉन्फ्लुएंस हैडिंग इनटू दिस वीक फॉरवर्ड. एक चीज़ होर शो करांगा जी. आई वांट शो यू गाइज दिस. एज यू गाइज आर अवेयर ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਈਟ. ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਇਨਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਗ. ਕਰੈਕਟ. ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਪ देयर ਆਰਡਰਸ ਇਨਟੂ ਸੌਰੀ ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਗ. सो अगर आप आ वाली लैग दे विच देखिए लास्ट जिहड़ी 4 आवर दी लैग फॉर्मेशन हुई है इन दैट अपने आ वालियां जिहड़ियां आ वाली जिहड़ी सैलिंग लैग्स ने आ वालियां सैलिंग लैग्स ने आई वांट टू ड्रॉ अ फिबोनाची ऑन दीज लैवल्स जस्ट टू सी कि मार्केट मेकर्स जिहड़े ने हाउ दे हैव पुट देयर ऑर्डर्स इन. ठीक है. लेट मी ड्रॉ दीज लैवल्स फर्स्ट एंड second one here again drawing from body to body. I will explain कि मैं इत्थे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ां. just bear with me. So the purpose of me drawing these is just to see कि market जेड़े आ orders अगर market makers ने लगाए हुए अपने how far they have stretched in terms of profit cycles. I'm just gonna convert these to red. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ at this buy side liquidity level there is an overlap for each leg of standard deviation of 3 or 4. 3 or 4. सो मार्केट ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CBDR ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what we have seen is ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in terms of standard deviations we see market goes into exhaustion ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਇਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ they are running out of fuel. सो अगर दूसरी कॉन्फ्लुएंस में देखा what gives me a surety और मोर इनक्लिनेशन कि मार्केट जिहड़ी आ वो अपने नीचे दे PDRAs ਨੂੰ टैप करन जाएगी is these things. You can also draw on your chart ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਗਸ ਨੇ. ਵਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਗਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੁਲਿਸ਼ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ it should pull back into these PDRAs, internal range liquidity, and then it should go higher up. Another thing to watch is trend line liquidity फिर तो form हो रही है जी market दे अंदर. As you guys can clearly see, market ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ trend line liquidity formation ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. This is a typical trap for all the retail mindset. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਵਲ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦਿਸ. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਵਾਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. So this is my analysis for NQ. ਹੋਰ ਕੋਈ confluences I am not currently looking at. Let me remove these. So ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ range ਆ ਜੀ this is going to be very interesting to watch what market does in this one. ਮੈਂ wait ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ market ਜਾਏ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ clear indication ਦੇ let market makers reveal their hand and then we will form our trades accordingly. So ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ overall weekly analysis, and like I mentioned, this is not a financial advice. ਇਹ ਮੇਰੇ opinions are, you can take it, you can use it or not use it, it's up to you guys. ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ questions on, then please let me know. Now I will move on to looking at chat. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thanks Dasanli, hearing and listening good. अगर आप अपने news events देखिए for week ahead, please keep an eye, especially Wednesday. Anything in this red is a very high impact expected newses. So Wednesday 2 p.m. 2 baje, again these are New York time FOMC minutes aane hai ji. Then we have unemployment claims followed next day. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PMI data. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ PPI CPI ਐਂਡ PMI ਨਿਊਜ਼ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. Again, all this information or knowledge is gained from ICT's videos and concepts. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਸਕੋਰਡ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ. There is a very simple playbook which we follow. PMI, PPI and CPI days ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ observe ਕਰਦੇ ਹਾਂ how market makers are positioning themselves and ਉਹਦੇ basis ਤੇ ਆਪਣਾ next day ਜਿਹੜਾ ਆ the actual day of ਆਪਾਂ trade ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. And the biggest one ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ impact ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆ that is on Friday. Unfortunately Fed chair ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ and Jackson Hole symposium ਆ. These are very very big impactors. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਓਪਨ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ. Based on that, they will spread or they will
seek for draw on liquidities, and other basis they will take all the profits out, or will get all the traders to lose their money. ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ Discord channel ਤੇ, so look at events in our Discord. You will find the screenshot of this one. What is TGIF range ਵੀਰੇ? TGIF, thank God it's Friday range ਹੈ ਜੀ. That basically, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ because there is too much to cover on that. Thank God it's Friday is basically ਤੁਹਾਡਾ week start ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, and let's say ਤੁਹਾਡੇ price ਨੇ, assumption is move ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ weekly chart ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, what it will do is ਇੱਦਾਂ ਦੀ candle ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ. Let's say this is a fictional candle, just assumption. What I'm trying to say is TGIF is how you capture all this weekly range. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ capture ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ range ਨੂੰ. That's pretty much it. TGIF range. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ detail ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ. I will post a video on YouTube, or we will host a live session ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ discuss ਕਰਾਂਗੇ. Okay जी, thanks for joining in. अगर किसी दे again कोई questions होए, please feel free to drop into our Discord chat. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ answer ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. And ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ subscribe ਕੀਤਾ ਇਸ channel ਨੂੰ, start with contributing towards the channel, and please leave a like or subscribe and share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ analysis. Thank you everyone. Have a good day.